السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الثانية من كورس ال SAT Math. في الحلقة الأولى شرحنا درس ال Exponents and Radicals، وكان في نهاية الحلقة فيه homework إزاي تجيب الhomework ده. لو نزلت في الديسكريبشن هتلاقي فيه لينك PDF موجود فيه الhomework، في لينك تاني للجوجل فورم تقدر تعمل فيه submit للhomework. فبعد إذن حضراتكم لو ما شفتش الحلقة الأولى ارجع شوفها، وبعد كده حاول تعمل براكتس على الهوم ورك بنفسك. في الحلقة دي احنا رايحين نصحح الهوم ورك وهنحل إن شاء الله كل الأسئلة اللي كانت موجودة في PDF مع بعض. خلينا نبدأ بأول سؤال اللي هو سؤال نمبر 1. If a to power negative half equals 3, what is the value of a؟ لما هنبص على السؤال ده هنلاقي عندنا هنا نيجاتيف باور، واحنا اتفقنا لما يكون عندنا نيجاتيف باور وعايزين نكنسله، اول حاجه بنكنسل نيجاتيف باور بان احنا نعمل لها فليب. فال a to power negative half is going to be 1 over a to power half equals 3. طيب بعد كده عندنا fraction باور، واتفقنا ان الفراكشن باور ممكن نحوله لراديكال. So 1 to power half, a to power half means square root of a. طبعا كان عندنا رول بتقول x to power m over n هي نفسها x to power m nth radical، يعني اللي فوق على تحت في الراديكال بناخد الجوه على بره، فالباور هاف هو نفسه السكوير روت. كل ده طبعا equal to 3. طيب نقدر نعمل كمان هنا cross multiplication. 3 is over 1، ف if you multiply both sides 3 times radical A equals 1 times 1 which is 1. واتفقنا المرة اللي فاتت برضو ازاي نقدر نعمل cancel للسكوير روت. برافو عليك، هنعمل square for both sides. لو عملت السكوير هنا هيتوزع على ال 3 وعلى السكوير روت. 3 سكوير is 9، والسكوير والكانسل ذا سكوير روت، فيتفضل بس عندنا A equals 1. احنا هنا الكويشن what is the value of A؟ 9A equals 1، so to get A divide both sides by 9. So the final answer 9 cancels 9، so A is going to equal how much؟ 1 over 9. يبقى السؤال الأول الإجابة هتكون B which is 1 over 9. خلينا ندخل مباشرة على السؤال الثاني. let n equals 1 square plus 1 to power 4 1 to power 6 1 to power 8 لحد 1 to power 5. فاحنا لو بصينا في الصم ده هنلاقي في باترن بيتكرر. زي ما تلاحظ كده انا عندي طبعا 1 to any power is 1، يعني 1 to power 80 1 to power 1000 is 1، فايا قيمه كل ترم هنا هتكون 1، فده اللي انا عارفه. بس انا عايز اعرف انا عندي كام ترم. لو لاحظت هتلاقي 2 بعدها 4 بعدها 6 بعدها 8 لحد ما بنوصل ل 50. فالباترن هنا ان احنا بنزود لكل مره كام؟ بنزود لكل مره 2. طب من 1 سكوير ل 150 تفتكر عندنا كام ترم؟ لو قلت مثلا هنا 1 to power 4، لما كان 1 to power 4 كان number of terms equal how many terms، او عندنا كام ترم؟ في 2 terms. فلما الباور 4 في 2 terms. طب لما الباور كان 6 كان عندي كام ترم؟ 3 terms. ف number of terms equals half the number of the power you have. طيب 1 to 8 لو عديت number of terms هتلاقيهم 4 اللي هو الهاف of 8. فبالتالي 1 to power 50 the total number of terms is going to be half this number which is 25. طبعا عندي 25 each term is 1 so it's going to be 25 times 1 which is 25. ليه 1 زي اتفقنا؟ لأن 1 to any power is 1 so the answer is going to be C. خلينا نروح على question number 3. عندنا هنا exponential equation 4 to power 2n plus 3 equals 8 to power n plus 5. What is the value of n؟ طبعا اتفقنا برضو المره اللي فاتت كان في اكزامبل حليناه في الحلقه الاولى. قلنا عشان نحل الاكسبوننشال ايكويشن هنحلها بالكومباريزون، هنحاول نخلي التو سايدز ايكوال تو ايتش اذر في حاجه بقى. يا اما البيزز ايكوال، يعني يا اما الجزء اللي تحت بيساوي الجزء اللي تحت فاز ريزلت الجزء اللي فوق هيساوي الجزء اللي فوق، او الجزء اللي فوق هيساوي الجزء اللي فوق فاز ريزلت الجزء اللي تحت هيساوي الجزء اللي تحت. طبعا لو بصينا هنا هنلاقي عندنا ال8 وعندنا ال4 بشكل ما اقدر اربطهم از باور. برافو عليك، ال4 هي 2 سكوير وال8 هي 2 times 2 times 2 3 times which is 2 to power 3. 4 سكوير يلا 4 خلينا نكتب 4 as 2 squares so it's going to be 2 square. وفي فوق عندنا الباور اللي هو موجود ال 2n plus 3. طب ال8 برافو عليك 2 to power 3، وعندنا الباور اللي هو موجود n plus 5. ده هياخدنا القاعده ثانيه اللي هو الباور اوف باور. عندي دلوقتي 2 باورز، فلو عندي 2 باورز بعمل ايه؟ برافو عليك، بعمل ملتبلاي. فال2 هنا الباور ده هيبقى multiplied by the 2n plus 3 and 3 it will be multiplied by n plus 5. Let's multiply 2 times 2n
عندنا البيز 2 times 2 is 4n 2 times 3 is 6 وفي السايد اللي هو right side 3 it will be multiplied by n and it will be multiplied by 5 so 3 times n is 3n 3 times 5 is 15 بس ده اللي احنا عايزينه بما ان هنا اللي تحت بيساوي اللي تحت اذا اللي فوق بيساوي اللي فوق فبالتالي 4n plus 6 equal 3n plus 15. What is the value of n? I'm going to shift n to this side and 6 to this side. And when we shift, you must change the sign. So it's going to be 4n minus 3n equals 15 minus 6. 4n minus 3n is n. 15 minus 6 is 9. So the answer is going to be D for question number 3. Question number 4, if 2 to power x over 2 to power y equals 2 to power 3, then x must equal how much? طيب أنا عندي هنا division، وأنا عشان نعمل division للباورز لازم يكون عندنا condition، نفس الكونديشن لازم يكون في المultiplication، ألا وهو we must have the same base. Do we have the same base؟ فوق عندي فيه 2 وتحت عندي 2، ففي حالة الديفيجن بعمل إيه؟ بقول subtraction صح؟ فهو هاخد البيز اللي هي 2 واعمل subtract للنيوميريتور minus denominator which is gonna to be x minus y. طيب الطرف الثاني انا عندي ايه؟ عندي 2 to power 3. اخدني تاني الاكسبوننشال ايكويشن بس دي سهله وواضحه ليه؟ لان اللي تحت هنا بيساوي اللي تحت فاز ريزلت اللي فوق هيساوي اللي فوق وبالتالي x minus y equal to 3. The question is we need to find the value of x. So you have to isolate x. So to isolate x, we must shift negative y to the other side. And if you shift, change the sign. So x is going to be 3 plus y or x equal y plus 3. It's the same answer. We have here choice number A. يلا نروح السؤال اللي بعده question number 5. If 3 to power x equals 10, what is the value of 3 to power x minus 3؟ طيب الجيفن عندنا هنا 3 to power x equal 10، ما اقدرش اعمل اي حاجه، يعني ما اقدرش اخد هنا باور، ما اقدرش اخلي 3 10 ولا 10 3، فبالتالي هنحاول نشتغل هنا، ولو بصينا على الباور هنلاقي ايه؟ x minus 3. x minus 3 addition ولا subtraction؟ subtraction. طب والسبتراكشن بيفكرنا بايه بالرولز بتاعت الاكسبوننتس؟ برافو عليك ان ده ممكن يكون output of division صح؟ الكوشنت رول، لان في الكوشنت رول احنا بنعمل subtract، فبالتالي I can rewrite this one. I can write 3 to power x minus 3 as a division of what? The same base. 3 to power x over 3 to power 3. خلينا كده نعمل تشيك. اعمل تشيك. لو انت عايز تعمل divide للفراكشن ده we have the same base so we take one of the bases which is 3 and subtract x minus 3. خلاص. These two expressions are equal. Do we have the value of 3 to power x? برافو عليك. 3 to power x equals how much? 3 to power x equals 10. So it's going to be 10 over 3 to power 3, which is 3 times 3 times 3, 27. So the answer is 10 over 27. Question number 6. X squared y cubed equals 10. And x3y squared equals 8. What is the value of x5 y5؟ طبعا برضو يعني ما تفكرش تجيب الاكس لوحدها والواي لوحدها، مفيش طريقه اجيب بيها الاكس لوحدها والواي لوحدها، وانا عايز اجيب الاكسبريشن ده على بعضه x5 او x to power 5 y to power 5. طيب هعمل ايه؟ هحاول I will try to manipulate، هحاول اعمل اي لعبه تجيب لي الاكس 5 على بعضها والواي 5 على بعضها. لو لاحظت هلاقي عندي هنا x2 وy 3 وعايز اجيب الاكس 5، فبالتالي عايز اعمل اديشن بين ال 2 وال 3. طب انا بقى امتى بعمل اديشن في الباور؟ برافو عليك، لما اعمل المالتيبليكيشن. فانا هحاول اضرب الاكسبريشن ده في الاكسبريشن ده، يعني هحاول اقول اكس سكوير واي 3 تايمز اكس 3 الاكسبريشن الثاني واي سكوير، ده بيساوي كام؟ اقدر اضرب هنا x2 تايمز x3 is gonna to be x5. حلو، طلع عندي اول فاكتور هنا اللي هو x5. طيب y to power 3 تايمز y سكوير equals how much؟ برافو، y to power 5. فبالتالي انا عرفت دلوقتي انا لو عملت times for these two expressions it will give me the required x5 y5. طيب what is the value of x squared y3؟ it's gonna to be 10 times x cube y squared, which is 8. This is equal x5 y5. So x5 y5 equals how much? Equals 80. So the answer is gonna to be D. Question number 7. If A and B are positive معناها ان هو positive موجب. Even what are the even numbers which are divisible by 2 like what? 0 2 4 6 8 and so on.
Integers, what are the integers? Integers, whole numbers and their opposites. So 1, 2, 3, negative, but we will not consider negative because it's written here as a positive. Which of the following is greatest? So A and B are positive even integers. يعني هو بيقول ال A وال B هم أي two positive even integers. وبيسألني على مجموعة من الاكسبريشنز. فالطريقة الوحيدة اللي ممكن أحل بها هي هنا إن أنا أعمل إيه؟ أو أسهل طريقة إن أنا أعمل إيه؟ أعمل بلاج إن. أجيب أي نمبرز منين؟ من دماغي. ولكن لازم يكونوا ماتشنج مع الثري كونديشنز دول، ان هم يكونوا ايه؟ بوزيتيف وايفن وانتجرز. مين بقى الكبير من الصغير؟ ما قالش. فانا مثلا هقول له هنا الايه من عندي دي انا جايبها من دماغي، الايه ايكوالز 2. هل ال 2 بوزيتيف ايفن انتجر؟ اه. طيب وعندي البي ممكن تحطها برضو 2 لان ما قالش ان هم different، او ممكن تحطها رقم تاني مفيش مشكله مثلا as 4 لان برضو ال 4 positive و even و integers. تعال نعمل which of the following is greatest. مين اكبر واحد هنا؟ تعال نعمل لهم evaluation للاربع تشويسز دول، واكبر واحد هيكون هو الانسر. فبالتالي negative 2a to power b negative 2 times a, so it's going to be negative 4 to power 4, which is negative 4 times negative 4 is 16. 16 times 16, so the answer here is going to be 16 times 16. This is 4a. For b, negative 2a, which is also negative 4 to power 2b. 2b is 8. So it means negative 4 times negative 4, 8 times, which is negative 4 times negative 4, 16 times 16 times 16 times 16, because again, this is negative 4 square, negative 4 square, negative 4 square, square. So 4 squares will give me 8. What about 2a to power b? 2a, it means 4. 2 power b means 4, which is 4 times 4, 16. 16 times 16. Here we have 2a. As we said, when we have here a coefficient and here we have a power, we do the power first. We also mentioned this in the previous session. صح؟ طيب احنا assumed a equals how much? We assumed a equals 2 to power 2b, which is how much? Which is 8, 2 times 4. So it's going to be how much? 2 times 2, 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isn't it? So 8, 2 times 2 times 2 times 2 as all this as how much? 16, and the 4 2. And the other 4 2 is just 16. So this is like 2 times 16 times 16. يلا بص على الفور انسرز، مين اكبر واحد؟ واضح طبعا ان هو انسر نمبر بي which is 16 times 16 times 16 times 16. طبعا بتساوي كام؟ انا ما يهمنيش، انا عايز اعرف في الاخر مين الاكبر، فالاكبر هتكون الانسر نمبر بي. نروح question number 8. Which of the following is equivalent to x to power 2a over b for all values of x. واتفقنا ان احنا لو عندنا fraction power زي اللي عندنا ده نقدر نحوله لراديكال. ايه الرول؟ خليني اكتب الرول تاني. x to power m over n. m over n اللي فوق على اللي تحت equal power x اللي جوه على اللي بره inside over outside, which is x to power m nth radical. فبالتالي x to power 2a over b is gonna to be radical. The same base x x. طيب الرقم اللي فوق اللي هو 2a it will be a power and here it will be outside. So what would be the answer? The answer is B. The answer is B. Okay. يلا شوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 9. X square equals y3. For what value of z does x to power 3z equal y to power 9؟ برضه لو بصيت على الاول الجيفن ده ما اقدرش اعمل فيه حاجه، دي اكس ودي واي، ده باور 2 ده باور 3، فما فيش هنا اي مخرج. فبالتالي احنا نحاول نشتغل على الجزء الثاني. ليه نحاول نشتغل في هنا 3 زي فممكن العب فيها، في هنا واي 9 حلو، وفي هنا واي 3. لو اخدت بالك هل في طريقه نحول الواي 9 لواي 3؟ برافو عليك. ممكن اقول ان الواي 3 2 باور 3 هي نفسها الواي 9. موافق؟ موافق ليه؟ لان عندي هنا باور اوف باور، فلو ضربت 3 في 3 هتبقى 9. طب هي الواي 3 انا عارف ان هي بتساوي كام؟ انا عارف ان الواي 3 ايكوالز اكس سكوير، فبالتالي الواي 3 اللي هي اكس سكوير 2 باور 3 equals how much؟ equals y 9. ده بالتالي ان الواي 9 will be equal to how much؟ عندي هنا power of power 2 times 3 as x6.
فدي conclusion كويس وصلت لها، ان ال y9 بتساوي ال x 6. فبالتالي اقدر اعمل هنا substitute او plug in مكان ال y9. عندي هنا x to power 3z، بدل y9 احط ال x 6. حلو، ده حلو جدا. ليه؟ لان انا بالطريقه اللي انا عملتها دي قدرت اخلي الايكويشن دي they have the same base، اللي هو الاكسبوننشال ايكويشن زي ما اتفقنا قبل كده. انا عايز اخليه اما اللي تحت بيساوي اللي تحت فاللي فوق هيساوي اللي فوق، او اللي فوق هيساوي اللي فوق فاللي تحت هيساوي اللي تحت. بما ان انا خليت البيزز التو بيزز are equal so as a result the powers are equal as well. So 3z equals 6. ازاي بقى نجيب z divide both sides by 3. So z is gonna to be 6 divided by 3 as 2. So the answer here is 2. كويس. ده question number 9. question number 10. خلينا نبص على السؤال اللطيف ده. F 2 to power x plus 3 minus 2 to power x equals k times 2 to power x. What is the value of k? عايز اجيب هنا ال value of k. Looks complicated but صدقوني السؤال سهل وبسيط. خلينا نبص هل في شيء نقدر نعمله، شيء مشترك، شيء اقدر اجمعه، شيء اقدر اطرحه اضربه. لو بصينا عندي هنا كام ترم؟ we have 3 terms. 1 2 3 terms. ال 3 terms دول في بينهم حاجه مشتركه لطيفه جدا، الا وهي عندي هنا 2 to power x وعندي هنا 2 to power x. هل انا عندي هنا 2 to power x؟ انا عندي هنا كمان 2 to power x. مستر ده 2 to power x بلس 3 مش مهم، بس في 2 to power x الجزء ده 2 power 2 to power x 2 to power x. فلو انا عندي هنا common factor اقدر اعمل divide for the whole equation by how much؟ by 2 to power x. خلينا نشوف نقدر نعملها ازاي. خلينا نكتب الايكويشن مره ثانيه، دي الايكويشن بتاعتي. فلو انا عملت هنا divide by 2 to power x and here by 2 to power x and here by 2 to power x. ايه اول حاجه هتحصل؟ ان ال 2 to power x هتروح مع 2 to power x. تعال نعمل هنا divide. طبعا since we have the same base we can subtract. So if you subtract it will be 2 x plus 3 minus x. وعندي هنا negative 2 to power x divided by 2 to power x is how much? It's 1. When you divide anything by the same thing it's gonna to be 1. وهنا ال k. نزل الكي. برافو عليك. هتلاقي هنا النيجاتيف اكس مع البلس اكس they will cancel each other so you still have only 2 to power 3 minus 1 so the k is equal. 2 to power 3 is 8. 8 minus 1 as a result k equals 7 and the answer is C. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. question number 11. عندنا هنا square root of x of square root of x equals x to power a. what is the value of a؟ زي ما اتفقنا قبل كده لو انا عندي square root في الايكويشن وعشان اكنسل السكوير روت لازم اعمل square صح؟ الباور cancel the radical and the radical cancels power. So I will square both sides. So السكوير هنا هيكون على الراديكال الكبير ده فبالتالي هيتفضل بس عندي x radical x equal x to power a all square power of power so it's going to be x to power 2a. حلو. still عندي كمان one more radical so I will square one more time. طيب السكوير ده المرة دي هيروح على الاكس فهتكون بتساوي اكس سكوير والسكوير هيكنسل الراديكال هيتفضل عندي اكس وتاني power of power ف I will multiply 2a times 2 which is gonna to be x to power 4a. That's good. So here, this is power 1. If you multiply, you will add power. So this one is 2 plus 1, 3 equals x 4a. But exponential equations, they have the same base. So we can say that the powers equal the power. So 4a equals 3. What will be the value of a? The value of a, if you divide here by 4 and here by 4, so a equals 3 over 4. Do we have this answer? Yes, the answer is going to be B. Question number 12. Question number 12, we still have also radical, so you must square both sides. If you square, 2 squared is going to be 4. The square cancels the square root, which is going to be only x plus 2. And here the square above 3 will be 9. And the square cancels the square root, which is going to be 2. So 4x expand 4. This 4 will be multiplied by x and it will be multiplied by 2 as well. So 4 times 2 is 8 and 9 times 2 is 18. Let's solve. 4x shift 8. 18 minus 8. 4x is 10.
divide by 4, divide by 4, x as, we can simplify 10 over 4, divide both by how much? What's the common factor? 2. It's going to be 5 over 2. Do we have this answer? Yup, 5 over 2 as a fraction, as a decimal, it will be 2.5. So since x is greater than 0, and this is matching with this condition, so the answer is 2.5. Question number 13. X to power AC times x to power BC equals x to power 30. And x is greater than 1. And A plus B equals 5. What is the value of C? طبعا واضح ان احنا هنبدأ من هنا. اقدر اعمل حاجة، ما اقدرش اعمل اي حاجة. طيب, can I multiply these two? Yes. Because you have the same base. And if you have the same base, just add the powers. So I'm gonna to add the two powers. So x to power AC plus BC equal x to power 30. We have the same base, so as a result, I can say that the powers are equal. So AC plus BC equals 30. What can we do here? Do we have a common factor in these two terms? AC and BC? Yes, the common factor is C. Take C as a common factor, divide, you still have A plus B equal 30. All right, let's go back to the question. What is the value of C? We need to get the value of C. And it's a given that the value of A plus B is how much? Is 5. So I can plug in 5 here. C and this equal 5 equal 30. So that means 5C equals 30. To get C, divide by 5. Divide by 5, C is 30 divided by 5 is 6. So the answer here is C, which is 6. All right, let's go to question number 14. If n to power 3 equals x, n to power 4 equals 20x, where n is positive, greater than 0, what is the value of x? نعمل ايه؟ طيب, we need to get what is the value of x. And here we have 20x, here we have x. Also, here we have n4 and n3. As we said, when we have such question, try to think. Try to multiply, add, subtract, do something. If we multiply here n3 by n4, it will be n7, which is going to be more complicated, right? What if we divide? If we divide n4 by n3, it will be n. I think this is a good start. Let's try. Let's try to divide this equation by this equation. So if we said n to power 4 over n to power 3. Guys, what is n to power 4? N to power 4 is given as 20x. What is n to power 3? N to power 3 is x. So if you divide here n to power 4 divided by n to power 3, it's going to be n because we subtract its powers. And I can here cross this x with this x. So what would be the value of n? The value of n is 20. The value of n is 20, but we need to get x. Okay, now it's easy. It's given here the x is how much? X is n cubed. So I can say that x equals n to power 3, which is 20 to power 3. 20 times 20 times 20 is 8,000. Let's go for the last question. x8, y7 equals 333. x7, y6 equals 3. What is the value of xy? نفس الفكرة اللي قلنا المرة اللي فاتت. We will try to divide, multiply, subtract, add. We cannot add or subtract here because these terms are not like terms, right? طيب, can we multiply? If we multiply x8 times x7, we will get x15. And y7, y6, we will get y13. More complicated, right? But if we divide this by this, I will get this expression. So I will just say that x8, y7 divided by x7, y6. What is the value of x8, y8, y7? Sorry, 333 over x7, y6, which is 3. So if you divide here x8 by x7, subtract the power x. y7 divided by y6, y. 333 divided by 3 is just 111. Thank you guys. This is the lesson of today. النهارده حلينا الهوم ورك الاولاني على الليسون الاولاني اللي هو الاكسبوننتس والراديكالز. ان شاء الله تقدر تنزل في الديسكريبشن وتعمل داونلود للفايل ده از PDF. وانتظرونا ان شاء الله في الحلقه جديده مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.